الله سبحانه وتعالى أودي سبضن الله خالق عسيس عدة ودونه أي دين سحق مستقيم كهدية داود شكلني ويكدو وانت الشيكوين كهوري تلفزيون دي دلالك قلاد ولي بدل كاسي مرايكنك وهذا الكي أي هراء ورد عين قرحيدي ووناء أرجعيسو سيدي كي كدعي سنة كي لبكون نيو كو بشي سبتمبر dadku aqoon uma leeyahay diinta islaamka in badan oo kamid ah waxay u haysteen diintan inay tahay argagixiso waxa miidiyaha iyo waliba saxaafadda laga isticmaali jiray in had iyo goor islaamka lagu taacdiyo oo laga been abuurto hadaba dabagalkii waxa la yiraahdaa islaam kuwa badan oo kamid ah dadkaasi aad ayay u la yaabeen diintan lagu sheegayo argagixisada ee dadka laysa ee aan arxanka lahayn dabcan waxay raadiyeen si ay u ogaadaan bil diinta la sheegayo inay dadka nacabtay dadkan la leeynayso waxa markaasi ay ku soo ogaadeen xaqi iyo runtii telefisyoonadii waaweynaa ee dalkaasi Mareykanka ee diinta islaamka laga caay jiray waxay hadda ku dhaqaaqeen xaqiiq iyo wax sida cadceeda ifaya iyo xaqi Allah oo daacad ah oo run ah inay ka warbixiyaan waxaan la yaabayeen diintan cajiibka ah ee cabqariga ah ee subhanallahi wa ta'ala nuuriyay ee dunida Allah u soo diray rasuulkeeni subhana nabigeeni Muhammad nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ha ahaatee ee ummadda u soo gudbiyay miyaad filaysay 7,000 oo ciidanka Mareykanka ah inay sanadkan ku beereen diinta islaamka miyaad filaysay dadkii ugu caansanaa wadankaasi Mareykanka inay hadda ku beereen diinta islaamka hatta gabadhii qaadatay quruxda wadankaasi Mareykanka ee tartankii hablaha iyada lafteedu waxay ku beertay diinta islaamka wariyaashii laftoodii hadda waa kuwii warbixinta akhriyay ee warka gudbinayay iyana waa la mido waxay arkeen xaqi subhanallah waana wax ilaahay loogu mahadnaqo ila arag warbixin ka hadlaysa mowduucaasi aadka u cajiibka badan ee mid mudan inaad tiraahdo daawade ma sha Allah. We're so glad you're with us tonight as we dive into the center of the American debate about extremism, Islam, and all of us together. Diane, the national argument over that proposed Islamic center near Ground Zero has given rise to so much anger and suspicion, but also a genuine thirst for understanding. All these emails we have received, you have asked us such great, tough questions. We're going to try to tackle them. Hundreds of them from thousands of you. What does the Quran really say about violence against non-believers? Are Muslim women oppressed? And where are the moderate voices in what is now the fastest growing religion in the world? For perspective, as of tonight, there are 1.5 billion Muslims. Americans disturbed by Islam. I think it's a fanatic religion. The main mission of them is to convert everybody to Islam, but I don't really know that much about it. America hadalhaynta ugu weyn ee warsidayaashu ay xilligan falanqeeyaan ayaa noqotay islaam diinta islaamku maxay ka hadlaysaa muxuu quraanku ku qotamaa waa su'aalo aad iyo aad ugu weynaaday dhammaan warsidayaasha iyo suuqa dhammaan goobaha fikradaha iyo bulshada dalkaasi isugu yimaadaan qisadan iyo amuurahan cajiibka ee sheekadan ka soo baxday ayaan wax aanay marnaba dadka aan horay u aqoon diinta islaamku waxa uga soo baxay dabagalkii iyo xaqiijintii diinta ballaaran ee nimcada iyo hanuunka saxda alle ku sifeeyay. Fanatic religion. The main mission of them is to convert everybody to Islam, but I don't really know that much about it. American Muslims giving an answer. Get to know us. We're just like everybody else. Being a Muslim in America, in my opinion, doesn't make me any different than anyone else. I grew up in the United States. I've never, lived anywhere else. I don't know what other identity I could have. 110% American. kuwa badan oo kamida waxa ay qabaan su'aalo waxaana isweydiinayeen oo ay raadiyeen wajiga uu yeelan karo isbeddelkan islaamku hadii uu gudaha dalkan soo gaaray waxaana kamid aragtida iyo waliba su'aalaha ay dabagalkaasi ku soo ogaadeen wuxuu quraanku ka qabaa dhinaca cadaawadda dhinaca nabadgelyada nolosha iimaanka xaqiiqda aadamaha America islaamku wuxuu ka noqday la yaab iyo fajac su'aalo badan oo bulshada laga weydiiyay waxay islaamka ka qabaan iyo aragtidooda ayaa dhammaan noqotay mid si weyn oo filan weex ugu noqotay mid dadka badi ay soo dhaweeyeen islaamka iyo waxa uu xambaarsan yahay inta badan dadku waxay yiraahdaan ma naqaano cid muslim waxaana taasi noqotay su'aalo xiiso badan waxa uu yahay islaamku inay ogaadaan su'aalo la weydiiyay carruurta aadka u daadayar oo ku saabsan sifaha rasuulkeena suuban iyo waliba qiimaha uu lahaa ayay dhamaan carruurta yaryar ku sifeeyeen. He was a good person. He was an orphan and he helped other orphans. And he always prayed.
shakhsi ilaahay karaameeyey rasuul alle soo diray oo aad iyo aad u qiimo badan naxariis badan ahaana qof ilaahay caabuda keligii cidna aan la shariik yeelin. But initially, his tribe was still worshipping stones and idols, while all around him, other tribes were already practicing Christians and Jews. And then in the year 610, Muhammad was meditating in a cave, and he says he had a revelation: one God. The idea of an angel speaking to you is a monumental thing, and so he arrimaha cajaa'ibka ku noqday dhammaan ay tabiyeen warbaahinta dalkaasi waxay noqotay mid aanay meeshaba ka filan. midda xusida mudana waxay tahay qur-aanka alle subxaanahu wa tacaala soo dejiyey ee rasuulkeena suuban nabadgelyo iyo naxariisi dushiisa ha ahaatee uu u soo dhiibay waxyaabaha ay ku arkeen waxay noqotay qisooyin iyo weliba amuuro aad iyo aad ugu la yaab noqday. sheekooyinka dhammaan waxay ahaayeen kuwo ay si weyn ugu soo wada arkeen aragtida amaba fikradaha iyo diimihii hore ay qabeen, kuwaasoo ay ku ogaadeen in diintanna aysan waxba ka gedisanayn, islaamkuna uu yahay mid ka hadlaya xaqaa'iqa jira iyo weliba wixii ay iyagu hore u yaqaaneen ee ay diintani ku sifeeyeen mid la mida tii ay iyagu hore u barteen. waxaanay noqotay arrinkani mid filan waa sida xaqiiqda nolosha aadamaha, abuuritaankii koomka aadam iyo xaawo, aabbihii iyo hooyadii alle ka khalqay aadamaha dunida ku nool, sidoo kale sifaha maryam, nebi ciise calayhi salaam hooyadii, dhammaan waxay ku arkeen sifooyinkii iyo weliba taariikhdii iyo sheekooyinkii ka hadlayay diimahoodii hore ay ku arkeen amaba ay ku ogaadeen waxyaabihii ay ku qorteen waxay yihiin kuwo wada sax ah oo si aan qarsoonayn diintan islaamku uga hadlaysa. arrinka kale ee qur-aanka ku xusanay waxay tahay aadna u soo jiitay in nebi ciise aysan ahayn diin qarinaysa wanaaggii rasuulnimo iyo weliba inuu rasuul alleh dib ugu soo celinayo adduunka xilliga qiyaamuhu soo dhowaado. I was told that Jesus is the Messiah who will come back at the end of time to establish the kingdom of justice and peace. Not Muhammad? Not Muhammad, the Christ, son of Mary. So we believe Jesus is the Messiah who will come back at the end of time to establish the kingdom of justice and peace on earth. What percentage of Muslims would say that they believe that Jesus is the Messiah? Well, you cannot be a Muslim if you don't believe Jesus is the Messiah. It's in the Quran. waxay ku arkeen sifooyinkii iyo weliba taariikhdii iyo sheekooyinkii ka hadlayay diimahoodii hore ay ku arkeen amaba ay ku ogaadeen waxyaabihii ay ku qorteen waxay yihiin kuwo wada sax ah oo si aan qarsoonayn diintan islaamku uga hadlaysa. arrinka kale ee qur-aanka ku xusanay waxay tahay aadna u soo jiitay in nebi ciise aysan ahayn diin qarinaysa wanaaggii rasuulnimo iyo weliba inuu rasuul alleh dib ugu soo celinayo adduunka xilliga qiyaamuhu soo dhowaado, kaasoo ay sheegeen in nebi ciise uu yahay qofka amaba ergeyga iyo rasuulka dib ugu soo noqon doona welina uusan nool yahay oo uusan ahayn nebi maxamed. Not Muhammad? Not Muhammad, the Christ, son of Mary. So we believe Jesus is the Messiah who will come back at the end of time to establish the kingdom of justice and peace on earth. cidda soo noqonaysa waxay ku noqotay baarayaashii diinta islaamka mid ay si weyn u badashay arrinkaasi dareenkooda, iyagoo muran weynna ka keenay arrintani si weyn oo la yaabay, taasoo ay ku yidhaahdeen inay markaa weydiiyaan cidda soo noqonaysa inuusan ahayn rasuulkii alle maxamed. arrintaa makaaga kusii noqotay waxay tahay ma tihid qof muslima haddii aadan aaminsanayn nebi ciise calayhi salaam. What percentage of Muslims would say that they believe that Jesus is the Messiah? Well, you cannot be a Muslim if you don't believe Jesus is the Messiah. It's in the Quran. su-aalaha xiisaha badan dadka wariyaashu ay weydiiyeen waxay tahay muslimiinta haddii ay aaminsan yihiin in nebi ciise yahay rasuul alleh soo diray ahaana rasuul sax ah, waayo maxaad u qaadan weydeen oo uga duwan yahay marba haddaad qirsan tihiin inuu rasuul alle yahay oo weliba uu soo noqon doono marka uu qiyaamuhu soo dhowaado. tawaasoo ay muslimiintu ugu jawaabeen inaysan qabin sida iyagu yidhaahdeen waa wiilkii alle subxaanallaahi balse uu yahay ergey amaba rasuul alle. So if you believe Jesus is a Messiah and sits at the right hand of God, what is the thing you believe that is different from Protestant and Catholic Christians? The thing that separates Islam from and Judaism from Christianity is that we don't say that God has a son. Both Jews and Muslims do not attribute a son to God.
kale isweydiiyeen waxay noqotay ciise wuxuu ku jiraa meel alla ku xafiday oo weli wuu nool yahay. inta shuruudaha islaamka oo ay si weyn u soo dhaweeyeen ayaa ah 5 arkaan ee diinta islaamka lagu galo. 5 things that make you a Muslim. First, believe in one God, Allah, and that Muhammad is his messenger. He was like, listen to me, Allah is the real God. And 2, fasting during the month of Ramadan. Don't eat for breakfast and lunch and snack. My parents don't let me fast, so I have to fast when I grow up, like 8. Another one, give to the poor. Charity can also be the physical act of, giving some spare change to a homeless person. It could even be, removing a piece of glass from the road. A fourth, make a pilgrimage to the holy city Mecca where Muhammad had his first revelation. And by the way, just as a lot of Christians can't always cite all of the 10 commandments, not every Muslim can remember all 5 pillars. muslimka Ameerika wuxuu marayaa hadda in ka badan 2 bilyan. Arinta xiisaha badan ee hadda lagu ogaaday arinkaas wuxuu noqday aasaasihii Ameerika ama ninkii taariikhda qoray wadankan iyo waliba shuruucda iyo nidaamka ay ka soo dheehdeen inuu ahaa Quraanka isla markaana uu amray talaabooyinkii rasuulka isagoo ka xusay waliba magaca nabigeena calayhi salaatu wasalaam. muslimka hadda 4 magaalo ayay ka yihiin maayarka. dad badan oo caan ah ayaana qaatay diintan islaamka. waxa ugu dambeysay gabadhii sanadkan qaadatay quruxda wadankaasi Mareykanka oo islaantay. sidoo kale in ka badan 7,000 oo Mareykan ah oo waliba ciidanka militariga oo muslim ah ayaa jira oo Ameerikaan oo diintan qaatay si weyn ugu sii fidaya maalinba maalin ka dambaysa adduunyada meel kasto ka midana ku nool una dagaalamaya magaca Ameerika iyagoo ay yihiin muslimiin. They make a higher income than the average, and there is this. 7,000 of U.S. military troops are Muslim, fighting around the world for the American dream. Muslim Americans and sidaad arkayso waxay dhalinyaradan gudanayaan waajibaadkoodii waajibkahayd iyagoo arrimaha cajiibka ah ee ay ku soo kordhiyeen uu yahay midab kastaba lahaw dal kastaba ka soo jeeg waxa kaliya walaaleeya inay yihiin diinta iyo waliba islaamka isla markaana ay yihiin dad iyagu dadka kale iska xiga. arrintaas oo aysan lahayn qoom jira oo dunkan ku nool xilligan marka laga reebo islaamka oo jinsiyad kasta oo ay kala leeyihiin ama dal kasta oo ay ka soo jeedaanba waxa kaliya isu keenaya mideynaya uu yahay magacan muslimka iyo diintan islaamka taasoo ku noqotay iyadana arrin xujadeeda leh oo aad iyo aad u muhiima. sidaad aragtid askartani waxay ku jiraan xilligii salaada waxaanay qaarkood ay tababar siinayaan kuwooda walaalahooda cusub ee ku soo biiray diintan islaamka iyagoo u sharaxaya qiimaha iyo macaanka iyo waliba wanaagga ay xambaarsan tahay diintani. in the Islamic Center. I was walking on cloud 9. It really made my day because I was convinced that, like Iraq, this is going to be a very lonely time for me. It was going to be a lonely Ramadan. It was going to be a lonely year. I'd be worshiping by myself. So when I found out that CAF has an Islamic center that's open to everybody, and then I came in here and received the welcome that I did, it's a blessing. أشهد أن محمد رسول If you are a soldier in the U.S. Army and you're a Muslim, you have no reason to be ashamed and you have no reason to hide. We're here to make this place, God willing, better. We're here to do a mission to help people. Keep that intention in your heart and keep that in your mind. And come and worship with your brothers. Come and worship with your brothers and sisters. You don't need to hide. You don't need to be afraid to say, I'm an American, I'm a soldier, and I'm a Muslim.